Hello guys, welcome to the Front Row Podcast. It's your boy Michael Jackson. Today I'm with my boy Vicky. What's up? Buda boss. Ilikuwa niseme jina yako ya pili but Mimi niko proud na jina zangu. My names are good names. Let's go. Maze, Grammy Awards ili happen weekend. What do you think about that? Kendrick alibag Grammys ngapi? 5 mzee. It is what it is. Fans wa Drake mnajificha wapi? No, ulikuwa umebonga juu ya Kendrick a few episodes ago. Ulikuwa umesema Kendrick ako chini ya Ska. I don't know metrics gani ulitumia kupimanisha. Mimi hata nilikuwa nimeshangaa. Wengine unajua mimi niko host wako, but vitu nasema zinanichanganya pia mimi. So what metrics were you using ndio uweze compare the two artists? Let me retract my words. So, Ska angezaliwa New York. Angekuwa mnomo kuliko Kendrick. But juu alizaliwa huko Kayole. But okay, here's the thing. Kendrick is an amazing rapper, sikatai. But unaangalia, mimi na resonate sana na Ska. Ska akisema kitu na naelewa what he's saying literally. But in terms of I apologize nilisema Buda, hii kutafuta views ni noma. But yeah, Kendrick mimi na resonate na Ska by the way. Oh, yeah, it's true. Hata mimi na resonate na Ska, you know, because English ya Kendrick zingine unipiga chenga. It's more of a cultural thing. Black Americans obviously wako more nangaje inclined to nangaje kusikiza Kendrick because it's a culture thing. Yeah. But talking about the Grammys, Kendrick alipiga shughuli. Unasikia ndo the most rapper with the most Grammys. After hizo 5 Maze amepita the Don himself, Jay-Z. Hebu niambie the rest. So top 5 most top 5 rappers with the most Grammys. Nataka kupatia leakage. Kendrick number 1 akona 27. Number 2 J. Cole ako hapo. Wacha bangi. By the J. Cole akona. Nilisema tukiingia podcast usikam kama umefanya umevuta vitu zako. J. Cole akona Grammys ngapi? Because mimi na feel editor angalia ujamaa J. Cole ujamaa akona Grammys ngapi? Ile statement yangu. Say statement yangu ni J. Cole is a better rapper than Kendrick. Hiyo uskatai. Ako list. So Grammys imaanisha team C ndio Don. Basi acha tumalize kwanza hii list. So number 1 tumesema ni Kendrick. Number 2 niambie. Number 2 of course Jay-Z himself. Jay-Z ako ndani. Jay-Z ndo alikuwa number 1 before Kendrick. Jay-Z number 2. Kanye West ako hapo. Kanye West hizi kosa hapo ndani. Kanye West number 3 24. Na hizi drama zote Kanye West maze still ana manage kubag Grammys. Lakini Kanye ni mnoma. Either Kanye is an amazing rapper. Rapper na producer zote mbili. Buda, unaona zile vitu. Maze. Enda number 4. Number 4 ni nani? Hebu nipe number 4. White. He's white. Oh, Eminem. Oh, yeah. Buda boss. Hey. Actually, let me just say something. Go to a rapping new say. Eminem. It is what it is. Amaje? But go to a rapper nafaa kwa black. Mimi ni race. Acha utiaji maze. It's not about race, it's about skill kwa mic. Damn Eminem. Lil Wayne ako kwa list. Maze Lil Wayne pia ni rapper. When I was growing up, mimi grew up nikisikiza Lil Wayne. Nani haja grow up akisikiza Lil Wayne? Yeah. Umse pia ni mkali. Let it all work out. Number 5. Number 5. Number 5. Ujui number 5? Number 5 wenyewe uzimjua, but unamjua Pharrell Williams. Another dope producer. Umse ananikalianga fruity. Ananikalianga he's not straight. Ni straight. Akona wife pia, nilicheki wife yake. Yeye anangana wife yake kwa hizi ma awards. So Pharrell Williams ako straight. Na pia ni mdope pia. Kwa top 5. Hapo Lil Wayne na makosa aje hapo. J. Cole. Manzi J. Cole ni mnoma. Yeah, hizi Grammys zimekuanga tu weird. Hatujui nje wanaangalianga nini pase. So Kendrick was the biggest win of the night. Alishinda category zote za rap. I don't know, last year pia alishinda 5 awards. Ile time ulikuwa na beef na yote menye in the expense of Drake obviously. So hizo ni 10 awards in 2 years. So it's safe to say Kendrick is a better rapper than Drake. I don't know. Based on the Grammys. Maybe rap, lakini who's the bigger artist? I feel Drake is still the bigger artist. But honestly, I feel like Drake in terms of music in itself generally, Drake ni mnoma. Yeah, Drake ako goated. I don't know kwa nini akona Grammys less.
Editor, Drake akona Grammy ngapi? Mwere sana. Editor ni mwere. Editor knows nothing about music. Knowledge music kumsiana kwenda. Okay, so to the next. Africa pia wange napewa Grammy. Mimi wange nimecriticize Grammy ya Africa. Hata afadhali wasipatie Africa Grammy than kupatia the whole of Africa Grammy moja. Now all these African artists from kina Calligraph, kina Octopizzo, wanapigana kina Davido, wanapigana wale watu wa ESA, inakuwa crazy. And guess who took the award again? Tyler, of course. Tyler mzee. Push. Ni push to start? Push to start, yeah. Buda. Although yung ngoma ni serious, alikuwa na compete na kina nani? Saji kumonea. Alikuwa na compete na Gimme That ya Ira Star na Wizkid. Alikuwa na compete na Burna Boy Love. Hii Hope and Love ni ya nani? Ana sijui. But here's the thing, me na disagree na I feel basi ameshinda fairly because ukiangalia push to start among these songs, I feel that's one of the strongest songs. But you realize Udema represent Africa. Really? Music yake ina sound so western. Mi nikimwona hivi naona Ariana Grande bana. She's so western. Tuna Africa inafaa tunatoanga. Unaona vile Burna Boy anatoanga mangoma zake. Ameoshwa na the western whatever. So in short, she's not representing Africa. Compete kwa hizo global scale, hizo nominated best artist of the year. Like as compete in this category Africa. Juu ukisikia push to start. By Chanel, Chanel hiyo ngoma yake. There's nothing African in that song. Sielewi mbona anashinda hizi. But she's African in that sense. But she ana represent the West. Mimi naona hivyo. Best African music performance. So your music performance yake does not seem African for you. Me hata afadhali nani? Anaitwa nani udem? Afadhali Thames ngoma zake zina sound Africa. True. Tyler umesema she's not African for you. She's not African for me. I don't know. Saizi many artists wana sign labels za US and probably pia hizo labels zinafanya this African artist to change their style of music. And I feel that is what normally happens. Like Universal na. Exactly. Hata kuna time Davido alikuwa amesign with an label ya US nimesahau jina. Later on alitoka mbio akarudi back to his African roots. Akasema hapa Africa ndio pali the real music is. Uko hizo labels za US they are very controlling because there's any big budgets involved. So definitely they'll try to push you to the what the American masses nataka. Maybe pop, maybe that hip hop style. So now inafika point this African ana lose that touch. So don't have to blame the ama solution ni we create our own Grammys for Africa. That's what I'm saying because ini award moja inanganiwa na all these artists. I believe kuna artists wa collection na Tyler but Africa should not be represented by one award. So na vile hizi awards za USA ziwaka 1 million hapa hivi. But the Grammy kuna hiyo televised version and then kuna wenye nashindanga even before the televised version. Yeah. Kama Kendrick alishinda awards 3 hazikuwa televised. But an African artist award moja ndio tunaiklingia. So in short hata categories zenye tunapewa ni chache sana. Si niyo moja pekee si chache ni moja pekee. Hakuna nyingine. Hakuna nyingine Afrika. Ni Tyler kishamaliza hivyo. Wewe kama Afrika sasa wewe sasa tulia wewe enda ngaje? Cheza chess ama fanya kitu kingine na ngaje maana na life yako. So ukiangalia Octopizzo alisubmit album yake. Akasubmit Cardi na June 25th for consideration. So what happens ni and any artist by the way can submit their song or album for consideration and you pay a certain amount maybe 6 Gs to 12 Gs up with your depending on Kenyan shillings depending on ile time ume submit. I think ni $40 to $125. So actually submit na amekuwa kisubmit but I don't know ngoma yake yonge ina eliminate wapi because ikifika to the nominations sionangi ngoma zake hapo hivyo. So I don't know. Speaking of Octo, African Kenyan artist mgani unaweza tubebea Grammy? Ni mmoja peke yake at this point. Ni mmoja menye akona hiyo international appeal because Grammy ukumbuke pia it's a marketing thing. They are not in the business of kupatia some unknown obscure artist. So the only artist who internationally ameshika Kenya na jaribu kwenda huko nje is the one and only Sava Bien.
Okay, hakuna artist mwingine. That's how bad it is for Kenya. Hapana. There's no Usema number hakuna 2, artist mwingine. there's no number 3, hakuna artist mwingine. Mimi naona okay, sikatai na bedhe bien akienda to the international market kuna venye Watamrecognize. recognize. Kuna artist mwingine atakuwa recognized. Nyashinski of course. Bro, Wazungu watarecognize, watakuwa like who's this guy with the dreadlocks? Saizi You ana know? dreadlocks bana. Security, come get him off the stage. Unaniambia baby Security. ukichezea baby tuani Watadhani huu ni pedi, watadhani huu ni msee amekaa ngoma iko na africanism ndani yake, you know. Iko na africanism ndani yake, but tumesema it's all about international appeal. Lazima kumeshikashika internationally because Grammy is pia ni marketing stunt. Inataka the best and the biggest artist on the platform wenye wanajulikana. Tuachane. So at that point kama Nyashinski anashinda, any artist mwenye ameshika Kenya basi ashinde. Toxic sasa ameshika Kenya pia ashinde. Hapana. So unataka kucompare Nyashinski na Toxic? Nyashinski ameshika Kenya. Ameshika of Toxic currently ameshika Kenya, si ndio? So that's why nasema it's all about international appeal. Mwenye akitembea huko nje mlango zinafunguka. Okay, sikatai hapo. Bien Bedhe anaweza represent Kenya. You're welcome. Si anaweza represent, that's the only person who can represent. Sauti Sol would have kama wangekuwa pamoja would have represented, and they were representing by the way. Sauti Sol alikuwa amefika point ya mbona kama Sauti Sol hajashinda Grammys, unataka kusema Bien peke yake ana Grammys? Acha ni ile, Sauti Sol hajashinda Grammys acha bado. na Sauti alishinda Grammy, hiyo nani hiyo ya bana boy. Oh. African Star. Okay. African Star hiyo ngoma. Oh. Achana na hiyo. Okay, ndio hiyo basi, ndio hiyo. Hapana, hiyo Acha sasa. kusema achana because wako niyo nini? So walishika hawakuchukua nani award? Hawakuchukua award ya nani? because iko considered by the way. Hata mimi wewe umse tukifanya collab si wote tutakuwa Grammy winners, hiyo Grammy moja. But mimi nasema ile ya washinde. Unaona kama tuseme album yao Midnight Train ishinde Grammy kitu kama hiyo, ndo nasema si ati hii kudandia wase wengine because Sasa nishakwambia vile Grammy na work. Sio tukifanya collab kila mtu atakuwa Grammy winner hapa hivi. okay, mimi na feel hivi, unaona vile Burna Boy alishinda African Giant album yake. Sauti Sol pia washinde hivyo, si ati kudandia wenyewe, una get hiyo. Tunakaa pupas manze, tunakaa kudandia ati Si pupas, hata Burna Boy needed Sauti Sol kwa hiyo ngoma, si ati inaangaje ngoma moja. Okay, ni ngoma moja na plus waliandika, kuna yenye wanasema moja waliandika. I feel you're not a real Kenyan because inje kwa Nyash angekuwa in this situation unje kumemglaze hapa hivi to the moon. But now that ni Sauti Sol, now una feel ni kama sijui ni poppers, but the thing is it is what it is. Walishinda Grammy. Hata mtoto wa Beyonce kuna Grammy due to vocals zake kwa ile ngoma ya ngoma nitoje Brown Skin Girl. Okay. Wizkid akona Grammy pia hapo juu, vocals zake zilikuwa hapo hivyo. So it is what it is. So which Kenyan artist anashinda Grammy ni wa moja. But again I feel that Grammy Awards zimedo Africa dirty as a whole because one artist cannot represent Africa. One nangaje as in it just can't. One artist mwenye anakaa Ariana Grande. Yule mbele ananikalia Ariana Grande. Amejipackage in a very pop. It is what it is. On other good news, another artist who Grammy Awards na mheshimu movie yake inatoka. His name is Michael Jackson, mzee. Actually, Michael Jackson ameshinda the most Grammy Awards in one night. Editor, weka hiyo kitu kwa picha, kwa screen. Alishinda 8, amezishikilia tu hivi in one night. Hizi zenye tunangangania hapa hivi kushinda tu kamoja tu hapa hivi so that career zetu zi take off. MJ alikuwa amezishika hivi. Hivi tulisema tunawachia movie. Yeah, trailer imetoka tu jana and boom maze, boom, your movie ita take your minds away. Buddha, Michael Jackson amekuinfluence aje? Mi Michael Jackson kufa mimi nilikuwa mtoto. So mimi hata sijui ngoma. That is why Michael Jackson akikufa the whole world will stand still. Buddha, Twitter ili crash. Mimi nilikuwa crashed. Nakwambia like everyone was crying. Of course nililia. Why not? Honestly like hell yeah. Jokes hapa like Si jokes. Ulilia. Hell yeah. Michael Jackson alilia kidedi. Madam alikama kanihag. That's how it really was. Nilikuwa midterm, nilikuwa high school. Ilikuwa around midterm. June 25th. Maze hivi anakutopizwa najua. So yeah, nilikuwa tu nimetoka kwa bed, nilikuwa asubuhi. I think alidai time ya mchana US, but ni usiku Kenya. But niliona documentary fulani inasema mse labda alikufa overnight. Sasa ndio doki wake akacall.
akacall huyo Doki ali act suspiciously. Ali call like mnangaje in a later time than what he claims. But we're not here to talk about the bad things. We're here to talk about the movie in a cam. What do you think about the movie? I'm sure itasell it already. Kama trailer naona ina gain traction hivyo. I'm sure movie itakuwa na crazy numbers, but honestly he was a global artist, King of pop. Of course I don't know about you king of pop, but Let me just say king of music. You're pushing it sasa. King of music wapi? Records za Michael Jackson zinasuggest nendo the king of music. Kati Elvis Presley na nani kona? Of course ni Michael Jackson. Hebu niambie ngoma mbili za Elvis Presley. Unasema hata artist wenyewe mwenyewe watu watambui. Unachukua tu artist from the wazoo. Kusema king of music. He was an amazing singer. Best selling album of all time. As in vile umezaliwa album yake ilikuwa best selling. Na vile utadedi album yake itakuwa still best selling. For instance, mimi ndasema hivi. Kati Chris Brown na Michael Jackson. Chris Brown is way more talented by Michael Jackson. Amefika ile epitome ya good status, but in terms of raw talent, Chris Brown anakata. Raw talent in terms of what? Dancing, singing, vocals. Singing Michael Jackson alikuwa na vocals. Ama unadhani Michael Jackson si musician? Kuimba anaimba but huwezi mkompare. Pale inaweza kusupport dancing may be better because obviously amechukua from the greatest na pia yeye now amecreate zake and is very energetic. But in terms of everything else, Michael Jackson in terms of music, nimekusema nini best selling album of all time. Of all time. Meaning Chris Brown amekuja amepiga catalog yake yote and still is fika hiyo level. But I feel pia Michael Jackson na overrated. Honestly, like as in now mimi naanza kuona now hizi ni views tutatafuta. Now niambie kama ni views tutatafuta hizi views. He's overrated man. Kwa nini? I think hiyo time yenye alikuwa anaimba hakuwa na much competition. You name me competitors wake. Hiyo alitoa nini Thriller when 1982. Hiyo time hakuwa na competition. How do you know kuna competition? How do you know kuna competition? Unaangalia wasenge hiyo time walikuwa naimba. Bob Marley at that time pia alikuwa anatoa ngoma. So unapata Bob Marley si competition. Hakuwa na strong competition. Michael Jackson afufuke sasa in this day and age. Manzi atalemewa. Sasa atalemewa. But we cannot Michael Jackson anakula streams even now. Right now is shinda because ametoa music yake 1982. Hawezi compare YouTube era na mtu alikuwa anaimba 1982. The same way our artist hawajatoa album yake Thriller yenye imekuwa top selling since 1984. Si ndio hizo streams pia zinacountiwa pia the same way. Buddha MJ ndio mfalme wenyu whether mpende msipende. Let's give him his flowers. Okay, amefanya. Mnakata kumpatia his flowers lakini lazima mpatie kwa wingi. But amekuwa by the he's a legend honestly. He is the king, he is your king. Pia nataka kuachia documentary, nataka kuona kama the writers of your documentary watafanya justice. Waongelee the good, the bad and the ugly, including kupatikana na watoto kwa bedroom. We need to see that. Nimeangalia hiyo trailer, nimefuatilia on Wikipedia wataika half of his life. So itafika ile point yenye alikuwa around the bad era. When you're mefanzo Michael Jackson, watanielewa. Kwa hiyo sifano Michael Jackson ka huyu Kick Rocks. So wataangalia like half of his life and then movie itaishia hapo hivyo. In the hopes that the movie will do well so that they can now do the rest of his life yenye mtaka kwa these scandals zote zenye si ukweli, to be honest, but yeah, so hii movie ita focus more on the first part of his life, the thriller era, the success era. So you guys are gonna love that movie. Mtaipenda. Okay, to check your movie vile itakuwa. Speaking of other stories, Matatu culture, wasio Matatu wana strike man. Damn mazee wasio Matatu. Damn mazee wasio Matatu. But hii strike yao najaribu kuiangalia, is it holding any water? So issue wana strike ati wasio boda wanachoma mat zao. So I think it's in that regard wanasema see, first of all wasio boda wana drive carelessly. Alafu sasa ukigonga msawa boda atakama chome mati yako. I agree. So I agree. Ndo wanakutania wakifight. And yeah, wasiwa boda pia wamechoma picha pia. I think naanza ku lean towards wasiwa Matatu because what is the reason ya kuchoma gari ya mse? Ni upuzi baby. Because I do believe no one goes out there looking for accidents. Accidents nafanyikanga bahati mbaya. So sielewi why wasiwa boda wakiwa na accident scene want to attack the guy with the car. You know, it all stems from jealousy.
and always wanakuanga the victims by the always by the way, always ni hao msewandai yonga na makosa kila saa. wasi waboda wanakuanga this time. Nimepoa, kuna place fulani nilikuwa na do job, so boss wangu amenipea gari yake nimpeleke Kao. Sawa, hiyo time ametoka kuipiga rangi full, yani amepiga gari rangi full. Mimi kuingia hivi kwa petrol station, jamaa wa boda ametokea out of nowhere, nimesimama, jamaa akakuja akanigonga akapanda bone. Do you know the first thing this guy tells me? Ati unaona drive vibaya. Na ile ameanza kuzua akiita wase wa boda wengine ati mimi ndio nimefanya makosa. Buda. Mind you, hii gari imetoka kupigwa rangi hiyo jioni yenye nimepewa. Manze was like, umse atanifanya ndauliwa man. Ulilio? Si nikachukua kia umse wa boda. Uzuri ni wase wa petrol station wakakama kumwambia umse ameshaingia, uko wapi? Already una overlap. Ndio akaanza kuniambia manze nihurumie. Nikamwambia gari si ya baba yangu manze, hii gari niko na mwenyewe, panda hapa nikupeleke kwa mwenyewe muagri. I realize asa wana maximize. Afu unajua sasa, imagine situation ka yangu, wangekam wengi hapo. Waanze kusema umse, afu unajua niyo kuchocha. Yeah, true. These guys, most of them are on DL baby. Yeah, I think that is one of the requirements. Wako na DL, wako na hiyo license za wase wa matatu, wako na uniform, wako regulated, wako na like requirements mingi. No, they don't follow them. Yeah, because tawa saizi is a mess saizi pia. But wanatuokoleanga, unajua kama umechelewa place unapanda tu boda na kata jam. Yeah, not to say that all of them are bad. Kuna good boda guys, kuna good some of them are good, but kuna a few rotten apples wanachoma tu picha. Yeah. But jana nilikuwa tao, hakuwa na match. Alafu pia wasa match na wajanja. Hii time ya strike, wana hike fair designing place yenye unaenda na chwani on a regular. Unasikia so Buda. Unasikia hadi makanga mwingine akisema, tungeweza hata tungefikisha 150. Like wana maximize kabisa. But again, na feel wasa matatu hawezi sustain strike. Maana vile madaktari wanafanyanga strike almost after 1 month. Wasa matatu unasikia strike yao itakuwa Mondays peke yake. So meaning Tuesday, Wednesday, Thursday will be back in operations. Meaning, inaangaje kuishi bila kakitu because hawaki strike wapati do. So kumaanisha survival noma, poverty ya gwan. So lazima wana strike wakirudi job. That's when I feel strike haitakuwa no impact if tutakuwa tunajua tu ni Mondays peke yake and then the rest of the days wako back in the grind. Yeah, but me okay, unajua pia wakistrike ni sisi tunaumia. Wase wenye wana commit pia wanaumia. True. Wase wenye wako na magari zao, their lives continue. But walikuwa hii strike yao nimeona nangaje, walikuwa wamecheza dati, walikuwa wamepack hizo matatu zao kwa road. Afu ni kama so no one is having a peaceful, hata kama uko na personal yako, you're not having a peaceful day. But kuna mse fulani alikuwa anasema ati pia hii kitu inaweza kuwa politically driven. Like kuna tu wase wenye wana thrive kwa hii chaos, then wa come out as Jesus waseme mzee mimi nimerudisha peace and order. So mimi ule mse kuna mse alikuwa anasema probably it's even politically driven. Alright, so swali yako ya mwisho ni matatu ama nduthi? Ungi prefer gani? Matatu is much safer man. Much safer? Nduthi man. Nduthi kwanza vile wanaendeshanga hivyo recklessly. Lakini nduthi nakupitisha through majam. Because just kitu unaingia tu kwa matatu and then inafika tu point fulani gari haiendi. Hiyo time appointment ni like 15 minutes later. Na ndai ndio hiyo imekunangaje, imekwama. But tuseme hivi they can coexist. They can coexist. So yeah, that's it for you guys, mazee. You guys hii matatu strike ikiendelea. Let's all be safe, wasiwa matatu, wasiwa nduthi. Let's cooperate, mazee. Tuache mabeef ndogo kwa barabara and all will be well. This is another episode of the Front Row Podcast, mazee. Catch us live, like, share, subscribe and all that good stuff.